Tuli ku Williams Broadcasting mbaniriza olunaku lwa leero wonna w'osinzira okugoberera mukwano gwaffe webale nnyo webale ddala nkakasanga emirimu gikutambulira bulungi nnyo gitambudde gitya ejo olunaku lwa leero tetwogera ku nsonga ndala yonna twogera ku nsonga ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okubeera nominated olunaku lwa leero era nga tekigenda kubeera wala kigenda kubeera ku Electoral Commission nomination gyegenda okugenda mu maaso era wano nga bw'ogoberera of course wano ku Williams Broadcast ekintu bannayuganda batandise dda okiteekamu akajanja akalungi mufunze ogoberera nga nange bwengoberera bwetyo tuyingire olunaku lwa leero mu ngeri eri live bwetuti twewoze ku studios za Williams Podcast osobola okujja okutuusaako live feed eno era nga tukwebaza munaffe gwe atwegasseeko olunaku lwa leero wano wenjogerere waffe saawa ziri 11 ez'okumakya of course nensazeewo nzije tusinzire mu studio wano okubaako bye tukutuusaako gwe munnayuganda asinziira bw'osinziira bwe tutyo bwe tutambula mu bufunze nomination za lunaku lwa leero jo yabadde bikujjuko ebyeteekerateekera nomination y'olunaku lwa leero gwagoberera Williams Broadcast ngenda gezaako okunoonya abantu ab'enjawulo abasobola okutubuka ku updates ezisingako awo naye kyemanyi kiri kimu kyokka nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeteeseteese dda okusobola okugenda okubeera nominated, fully nominated. This is 2025, of course, that is history. And of course, today we're looking at himself being nominated fully. And then thereafter, you'll be proceeding to Natete, where he will be addressing the supporters, the believers, the people who believe in change in Uganda, the supporters of the National Unity Platform, supporters of the People Power Movement, etc. Williams kwaniriza nnyo olunaku lwa leero so ngezako okuwa ebifaananyi bino oba osobola obbirengera oba screen eno ngikole ntya kamera gwe sookodde wano bano abantu bendiiringa tebasobola birengera bibamala babirabye dda ku social media tebasobola kuntamanzi esiwe bandeeta wano ku TV yange gye nasalirawo okuteeka mu ssente kyebalaba kibamala sola kuntama TV nze ngiteeka mu ssente but on a serious note tuzze okulaba nga kyonna ekisoboka tubawa update ku biki ebigenda mu maaso ngera proceedings zonna bwe zigenda okubeera ngenda kugezaako okunoonya ku Dr. Kwefulukuta nja kunoonyako ku Mordecai Morisa tulabe byonna bwe bitambula nomination ya lunaku lwa leero wonna wosinzira okugoberera munaffe ekifaananyi kiikyo oba bitungo Kyagulanyi mwambaza wali abadde amusiba akapine kana akaliko flaga ya Uganda taayi y'amaanyi ey'omukulembeze wammwe ekkooti y'amaanyi esuuti y'amaanyi babi itungo uno amwambaza then ekifaananyi kirala baabo bayimiridde then ekirala kiikyo era bayimiridde ekirala kiikyo babi itungo n'asekamu ekirala kiikyo n'aseka nnyo oba ne bagamba nti bagenda kukubaani of course ekirala kiikyo era ng'ono akubye kali akaaso katera okukuba abantu ng'agenze Lubaga era wano ng'ayimiridde yekka so n'olw'ensonga eyo tubeebaza okuba nti mutwegasseeko nze Williams era eno ye Williams Broadcast wano wengobererera eno channel waliwo channel kwendi wano butereevu kansooke mbawe credit bambi channel kwengobererera ebintu bino bagiyita BCM Uganda twengezaako okugobererera of course ababodaboda balulimu already wano era bano batulaga nti babiweereza okusinzira mu control room eyawa ey'Kavule nsembye okuwuliziganya ne Dr. Kwefulukuta nga ntegeeza nti bakyali Kavule nomination ya lunaku lwa leero ku ssaawa zigenda kubeera mu 8 njagala kunoonya ku Dr. Kwefulukuta ndaba oba nsobola omufuna abeeko byampa essimu yange eriwa bannaye bano abaana bannuupu bagitutte dda Dr. Kwefu n'ekigambo Kwefulukuta Dr. Kwefu tulabye mu kkanisa wano da wano naawe ontama gesooka oggalewo Kwefulukuta kati mu bikujjuko byalimu asobola no ndaba nsobola omufuna abeeko kyasobola otuwa sebo
Ndi bulungi ssebo, g'oli otya ssebo? Ssebo ndi bulungi. Twagala update. Update ze mwagala kyemba mumanya essaawa zino ndimu makindi naye pikipiki eziriko ebifaananyi by'abeegwanyiza okuba bannabyabufuzi zisimbula ku sipiidi ekika ekyawa waggulu. Ndabyeko ab'enjawulo balina waliwo pikipiki ziriko ebifaananyi by'abaka, ziriko ebifaananyi bya pulezidenti Kyagulanyi ali nezireka buli eyisaamu erida bakkirira kudda naye wakati jala kusimbula kukkirira Natete kuba abali ku kitebe basimbuddeyo batandise okutambula wensembedde okulya batandise okutambula bagende ku nomination zigenda kubeerawo. Nomination ziri lweza kati bwe bava ku kavule bakoona badda wali bwayisa okusinga ku nteekateeka bwe yabadde. Yes. Badda bwakise bayite ku Northern bypass bajje paka ne batuuka Lweza. Kati gye bajja okuva kati awo road map batuusa Natete y'okumanya nga bamaze okubeera nomination emaze okuba naye ky'omanya ekibuga kyo security eri ggulugulu okusinga ku ya bulijjo. Okusinga ne ku y'omusajja jjajja. Kuba jjo obwedde olaba nnyo abatrafiki n'abapoliisi naye olwaliro olaba nnyo amagye. Imagine. Olaba nnyo amagye. Okusinga ebipande bya NUP ebisinga byaggiddwayo okusinga ddala ku Ntebe Road okusinga olabako ebifaananyi bya President Museveni. And eno complaint ebadde eva mu bitundu ebyenjawulo nti abasajja bajja ekiro ne bajja n'emmotoka ne batikkako ebipande ne bagenda. So kati yembeera eri mu kibuga Kampala era abantu abasinga abamu abatandise okuyitamu buli lwabamu booyaga wayigenze waka. Kati abasigaliddemu mwebali bakola emirimu gyabwe tewannabaawo nnyo kyoli kwonna. And I pressing nga kisigala bwekityo olunaku luggwako mu ngeri bwetyo kubanga yeeyagalira mu mbeera olunaku lukusobozeseza. Ye omukulu ofunye omukisa okumulabako oba naawe omulabira mu bifaananyi leero? Omukulu olwaliro ngenda mulaba wali nabadde naye kulu. Essimu ye etandise okukutuka. Naye ku makya Nti essimu ye etandise okukutuka ssebo. Mbadde gamba nti nasembye kumulaba jjo live ku kitebe. Live ku kitebe mu kasiki. Ne ku kitebe wabaddeyo akasiki. Ne ku kitebe wabaddeyo akasiki. Gulo ku kitebe wabaddewo akasiki. Era abayimbi ab'enjawulo babaddewo n'abantu babaddewo ekitebe kyabadde kikubyeko obukule. Then abayimbi King Saha, abayimbi b'enkyukakyuka abasinga babaddewo. Yes. Ne babakubiramu endongo awo n'okuwera ne bawera. Kati bwe nasebye omulaba kati oluvudde ku mpewo n'ensoluka mpisaamu ku eggaali makindi. Nga bwe ngoberera eri kuba kati asimbudde essaawa zinali ku Northern bypass. Kati kansooke mala okukira. Okay, neyanza ssebo ogira ogikyajinga essimu neyanza egapudate nja kuba nkunoonya. Webale kutwegattako akyali naffe naawe akatwegattako nze Williams tuli ku Williams broadcast of course olunaku lwaleero Lweza ku kitebe kya Electoral Commission. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera fully nominated ate bw'anaamalirizaawo bajja genda Natete ye ne ttiimu yonna ya National Platform n'abawagizi bonna bakkiririza mu kyakkiririzaamu
ekya Uganda mpya bajja gende Natete okusobola okuwuliriza biki byabagamba naddala omulundi ogusookera ddala nga amaze okubeera nominated. Nkutegeezezza era ne nkulaga ku bifaananyi bya butya bw'asuubira okufaanana olunaku lwa leero nga ali ku nomination erweza. Era kino ekifaananyi kisooka ky'olaba wano nga mukyala we amuteekako kabendera ako ak'ekyuma, era bano bayimiridde ne mukyala we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne First Lady we Babula Itungo Kyagulanyi baabo beeteeseteese. Kinajjukirwa nti ne mu 2021 bwe bali bagenda okubeera nominated era baayambala ne baggwa mu keesi n'olunaku lwali lwambadde ne baggwa mu keesi. So n'olw'ensonga eyo gwe omuwagizi wa enkyukakyuka, omuwagizi wa Uganda empya, omuwagizi wa protest vote, leero omukulembezeewo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera fully nominated ate bw'amaliriza agende e Natete. Dr. Kwefukuta mbadde njogerezeganyako naye antegeezezza nti mu ngeri etali ya bulijjo era nga bwe kitaafaananya ejjo, olwaleero ndowooza ab'ebyokwerinda abasinze okulabikira ku nguudo ne mu kibuga okwetooloola wonna be b'amagye. So nga atunaku lwajjo babadde ba traffic basinze okulabika. So n'olw'ensonga eyo Dr. Kwefukuta antegeezezza nti ng'ovudde ku ekyo tewannabeerawo mu mbeera yonna yeetaaga muntu yenna kweraliikirira nti embeera ekyali kiri mulaala. Olunaku lwajjo wabaddeyo obusiki Natete kaabaddeyo era n'ebikujjuko Natete nalabye dda byatandise dda okugenda mu maaso era nga te Dr. Kwefukuta ntegeezezza nti ne ku kitebe Kavule wabaddeyo akasiki abayimbi ne bayimba King Saha n'abalala bangi nnyo. Ngezaako okugoberera wano mu BCM omukutu ku YouTube nga ndaba abantu abali mu motoka ez'enjawulo, ndaba wano bagenda kuyita ku bypass wano okwolekera ndowooza erweza gyagenda kubeera nominated. Wano ku Williams Broadcast tugenda kugezaako okutuusaako kyonna ekisobokera ddala ku nominations zino. Okutegeeza nti nze wentandikidde okujja ku mpewo wano nga ziri saa 11 gyendi wano ez'okumakya. Comment section eyo osobola ogifuula bize n'otubuuza ebibuuzo byonna by'oyagala otubuuza naddala bwe tuba tulina obusobozi obubiddamu. So esigala nga Williams Broadcast era tugezaako kyonna kye tusobola okulaba nga tutuusaako empeereza nga bo gifuna. Nakulwaliro agenda okubeera nominated Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyobufuzi by'eggwanga lya Uganda ku mulundi guno byongera okubeera kugezesebwa mu kw'enjawulo. Lwaki okugezesebwa okw'enjawulo? Luvannyuma okuba nti nno demokrasiya buli bwe tumusemberera ebiseera ebisinga ate amanyi okweyongerayo n'atuviira. Mulundi guno nsaba busabi atusemberere, akkirize tumusemberere nga buli muntu yonna asobola okufuna fair ground naddala ku beesimbyewo ku mutendera ogw'obukulembeze nga tewaliwo muntu yenna anyigirizibwa. Era nsuubira kintu kye kimu olunaku lwaleero nti nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera nominated waleme kubeerawo miziziko gyonna, waleme kubeerawo misanvu gyonna, naddala nga giva mu nsonda zonna ez'enjawulo, ne bwe ziba security operatives, ne bwe biba ngeri y'ebyenguudo, kyonna kyonna ekintu kisobole okutambula obulungi eyongereyo. Bw'onaba osinza okugoberera Williams Broadcast, ffe tuli wano. Tujjagezako okunoonya abantu ab'enjawulo twogerezeganye nabo olunaku lwaleero era nga obululu bwonna ngeri gye bunaagenda mu maaso oba ensonga zonna ez'ebyokulonda bwe zinaba zigenda mu maaso tujjagezaako kyonna kisoboka okulabira ddala nga tukubikutuusaako nga biba bitambula. Emikono gyaffe abatugoberera nga muli mu Europe, emikono gyaffe abatugoberera nga muli mu United Arab Emirates, abali mu Asia, abatugoberera nga muli mu Uganda, abali mu Africa, abali mu United Kingdom, abali mu Canada, abali mu United States of America. Nze Williams era leno ye Williams Broadcast tugezaako okutuusako empeereza. Tukyalindirira okulaba nga abantu bamaze okutuuka erweza, kulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amala okutuuka erweza, tulabe kye tunasobola okutuusaako wano ku Williams Broadcast.
Leero ennaku z'omwezi 24 za mwezi gwa mwenda era nga omwezi ogw'omwenda guno 2025 lujja kuba lunaku olujjukirwa lwa byafaayo oluvannyuma okuba nti gwe mulundi ogwokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda abeera nominated okwesimbawo obutereevu ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda. Kinajjukirwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye artist obutereevu asookera ddala okwesobolayo okujja okwesimbawo. Amabega kaawo Ssenkubuge siyaasa yagezako okwesimbawo naye n'akivaamu. Naye artist naddala nga practice nga music as an art ya Robert Kyagulanyi Ssentamu asookedde ddala okujja ne yeesimba ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda ate oba oli awo n'avuganyiza ddala ku mutendera ogwa waggulu. Era ebyafaayo ebyo tebijja kuvaawo ate ekirala ky'osobola okwogerako amangu ennyo osobola n'okisesetula n'okituusa mu East Africa n'okituusa mu Africa nti omukulembeze yali avuddeyo n'afuuka a revolutionary leader n'asalawo okujja ku advocatingira enkyukakyuka ku lw'eggwanga lye osobola okutunuulira ennyo nga bonna bonna abayita mu booti ajja kubeera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine gw'awuliriza Williams broadcast tukwebaza okuba nti okyali naffe era tukusabira ddala nti kyonna ekisoboka ne kyonna ky'obuuza osobola okitubuuzaawo ne kyonna ky'otuwa as an update kijja kutukolera nnyo nnyini ddala naddala nga tugenda maaso n'empeereza eno. Butereevu mikono gyaffe abasinzira mu bitundu ebyenjawulo bw'oba gwe mulundi ogw'osoose okutwegattako tukweyanzizza nnyo tukwebaliza ddala era n'emikono gyaffe abapya abakatwegattako nga mwazze ne musubscribingirawo mwebale nnyo mwebale ddala emikono gyaffe likes zammwe comments zammwe mwebale nnyo mwebale ddala nyongera obajjukiza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasabye nti buli muntu yenna ng'osinziira w'oli osobola okukwata bendera ey'eggwanga erya Uganda n'ogenda nayo e Natete bw'oba bw'otyo bw'osazeewo oba n'okusigala w'oli n'ogiwuubira mu bbanga naddala mu kiseera kyonna ky'anaamala ng'ali erweza ng'ali nominated ate n'ekiseera kyennyininyini ky'anaamaliriza nga atolontoka okugenda e Natete n'ekiseera ekinaamalirira ddala ng'agenda e Natete okuwa obubaka bwe obusookedde ddala ng'amaze okubeera fully nominated olunaku lwaleero. Bonna b'osinza okugoberera yabakunze era n'abategeeza n'abakubiriza okubeera ababuvunaanyizibwa beekenneenya abeegendereza ennyo nti mugezeeko nga bwe kisoboka okukuumira ddala eddembe oluvannyuma lw'okuba nti mwandiyitaaze security operatives nga babataataganya nga bayita mu mbeera eyo okubagamba nti temukuumye ddembe nabutebenkevu. Mikono gyaffe mwenna abagala okusponsoringa era n'okupoweringa supportinga updates zino zitujja obbawanga of course waliwo awo wogenda ku YouTube n'olabawo akagambo join bw'okajoyiningaako n'okagamba join bwe tatwa kajja kukuleetera ebintu mw'osobola okutwegattirako obutereevu mu join omwo n'osobola okutusponsoringa mu ngeri ya badges ez'enjawulo badge waliwo selector golden badge ne wabaawo gundi silver n'ebirala n'osobola otwegattako obutereevu waliwo silver badge waliwo golden badge waliwo bronze badge gwe bw'onyiga ku eyo nga ssente zo ziteeka mu kandabe ssente ziri mmeka z'enjawulo bakuba wano oluseke. Bronze badge eri ku gundi ku $3 buli mwezi ezo oba zitutaddemu then selector silver badge ya $6 buli mwezi ate golden eri $19. Iye awo mba sikuyiseeko nnyo n'olw'ensonga eyo naddala bw'oba onyumirwa ebintu bye tukutuusaako wano ku Williams broadcast of course olunaku lwali tuzze kutuusaako live update ekwatagana ne nominations ezigenda obutereevu mu maaso wali erweza era nga zijja kubaawo ku ssaawa 8 ogw'e Uganda gwagoberera Williams broadcast of course nze sinzidde wano mu DMV that is DMV esangibwa wano mu masasa gano asatu states esatu ez'omu United States of America. DMV D meaning Washington DC and M Maryland and Virginia where I am is V
n'olw'ensonga eyo Uganda ziri ssaawa 7:7 so n'olw'ensonga eyo osobola okweteekateeka nga bwe kiri nti ne Los Angeles ziri ssaawa 9 ez'ekiro so n'olw'ensonga eyo ssaawa 7 ez'emisana mu ggwanga lya Uganda twongera okwetegeka okutunulira Lweza agenda kutunula atya naddala ng'omukulembeze agenda okubeera nominated His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali Lweza olunaku lwa leero ye ebyafaayo bigenda kwongera okukolebwa olunaku lwa leero kangezeeko okuddayo ku YouTube channel we mbadde ngoberera obutereevu okufuna feedback nga bwetambula Munyiga katugogana mugana okunyigako kweri emmotoka zino zitolontoka nga zigenda butereevu ku nomination venue eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era abavubuka baabano bali peaceful bali mu mmotoka zaabwe bagezaako okusasula awo ku bypass basasule basobola okuproceedinga beeyongere butereevu kinajjukirwa nti nno omukulembeze wa National Platform era People Power Movement olunaku lwa leero agenda okubeera nominated wali Lweza ku kitebe kya Electoral Commission gwakalanganya agambye ojjenga nyina ebigambo eby'amagezi byendi mu kwogera natamwatamwa ddanze wamatudde wano so n'olw'ensonga eyo buli muntu yenna akubirizibwa okubeera omwegendereza ennyo obw'obuvunaanyizibwa ennyo ate era omukkakkamu ennyo omukuuma ddembe ennyo bannamawulire obalaba badduka bagezaako okudduka okusookayo emmotoka ensonga yonna bwetyo bwetambula Williams Broadcast wano wetusinzidde tulinde yaffe y'amawulire mu bufunza bamawulire bawulira balinda emmotoka yaabwe ey'amawulire bwe agoberera era yakatwegattako tugezaako okutegeera ensonga kati wemba ndi wano ku mmotoka ey'abamawulire mu bufunza babulonye but now it's like you're to donate more to foot soldier yes by the way ku bantu bonna ng'osobola okuwa donation yo ku bantu ab'enjawulo jjo nabadde njogera ne Mordecai Murisa kikulu nnyo abantu nga ba Mordecai Murisa abantu abo wali omwana atera ennyo okugira bano ba BCL bonna mugezeeko okuba donatingira lwaki be bagenda obatuusangako ebintu bino ekyokubiri nyina gwe nabadde ngamba nti olumu n'okufuna feeds zino oba n'okufuna updates zino abantu eri ate oba olina obbagulira data lwaki nti munnayuganda okusobola okuweereza ne video ennene zitowa data olw'okuba azitowa baabano ab'ebyokwerinda baabano balabye abali mu black obalabye abali mu black so n'olw'ensonga eyo tusaba kisinga bulungi definitely olunaku lwaleero ab'ebyokwerinda abo abali mu black bano abadduka bamawulire abadduka kati bagenda Lweza ewagenda okubeera ensonga zonna ez'okubeera nominated za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byafaayo mulungi omulala mulungi ogwokubiri ng'agenda okubeera nominated kwesimbako obukulembeze bw'eggwanga mufunzi of course bannaati tusobola okubeera mu position oba mu kifo ekibeera proud okuba nti omuntu avudde muffe lwaleero kaweerevu kwali bw'wabayo n'omuntu aliyo ng'olina a better update or another update you can give it to us wano wendi ndi ku mmotoka ey'abannamawulire yegezaako okumpa feed ku ki ekigenda maaso nkutegeeza nti Uganda ziri ssaawa 7 kati n'eddakiika 11 ez'emisana jjukira ate nga nomination wano bano bali mu takisi yino mwe bagendera baama omutto gwa takisi baaba ne bagukamuliramu omubisi ebintu by'abasooja batugyeko ku motoka tinotambula ng'abasooja ebyo bituukawo mukadde akangi ebyo abali ezo emmotoka z'olaba zitolontoka zigenda Lweza ku kitebe kya Electoral Commission wagenda okubeera nomination ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
fena gye tulinza okulaba bikigenda okutambula agera tutambulira kawooko kali ke yajja n'akongojja hop step and jump oba agenda tuyamba atuweeyo robodobo style endala nkoto gyaffe abatugoberera obuterevu wano ku Williams broadcast from across the globe. Thank you very much. I am Williams and today is the nomination day of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leader of the National Unity Platform and People Power Movement. Today is getting nominated fully, and then thereafter we will be proceeding to Natete, where we will be addressing his supporters, supporters of the change, the new Uganda, and the hashtag protest vote 2026. Motoka zize ziriko ebifaananyi yeyo ambulance eriko ebifaananyi bya St. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekifaananyi ky'omubaka oba mubaka ki. Dr. Kwefulukta ategeezezza nti waliwo ababaka kati nga pikipiki eziriko ebifaananyi by'ababaka n'omukulembeze zezisinga obungi. Actually balina aba National Unity Platform akakodyo ke baakola nti omubaka kubisa posta nga kuliko ekifaananyi ky'omukulembeze. Eyo strategy nnungi. Kiba kiyamba nti omukulembeze posta zeyandikubisizza zeekubisaamu emirundi mingi nnyo nti weekanga nga omukulembeze posta zeekubyamu oluvannyuma okuba nti abantu bonna kumpi babeera buli akubisa posta ateekako ey'omukulembeze, buli akubisa posta ateekako ekifaananyi ky'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. So wona osinza okugoberera munnaffe Williams broadcasting ngezaako nange okubigoberera nga naawe bw'obigoberera okulabira ddala ekintu kiggwa kitya kiggwerawa era jjukira nti kampeyini zitandise. Kampeyini we ziba zitandise naddala bw'abeera kumala okubeera nominated olwo ebyatulwanya biba bizzeemu. Ebyatulwanya ebiriwa ebyokunoonya akalulu ate okulaba ani agenda okubeera omukulembeze addako 2026 okutuuka 23 mugumu nawulirizza General Yoweri Kaguta Museveni nga yeebaza ba NRM okuba nti baamulonze okubeera nga ya mukulembeze agenda okuddako era n'okukulembera ekibiina kyabwe mu 1926 okutuuka 1931. Akati ekyenjawulo ekibeerawo awo mba muli mu myaka gya njawulo ono aba ali mugijje nga nammwe muli mujjammwe. But on a serious note, Williams broadcast, I appreciate you being with me as we're taking you through, or as we're giving you updates regarding the nomination day and nomination activities of the president himself, Robert Kyagulanyi Ssentamu. And the pictorial and videography you're watching is that of news people trying to capture moments as they are proceeding to Lueza, where the nomination is supposed to take place. After Lueza, they will be proceeding to Natete. So twebaza nnyo mikwano gyaffe bano aba BCM Media okuba nti batuwadde feed eno kwe tusinziira kutuuka kummwe. Ate mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekibuuzo kyonna bwe kibaawo ffe nga mutukiwa ate ekibuuzo kyetaagisa. Sirowooza nti kyetaagisa essaawa eno oba ombuuza ki. To donate more foot soldiers to prison, always first teach them politics, cause more are not aware of no big bosses, missions and vision by message mama gyompadde ngisomyeko naye okugitegeera kunnemye. To donate more foot soldiers to prison, always first teach them politics, cause more awondese oluzungu oyogedde lwa Queen ne lwetabulamu ebirala n'ebirala. But let us get back to why we're here. We're here to give you updates, of course, regarding the nomination of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in Reza, the Electoral Commission base, and after which we'll be getting to Natete. And already, like I've talked to Dr. Frukta, he told me that there was an eve. Yes, music artists performed, the artists like King Saha and many others at Kavule yesterday, and others went and
performed in Natete. Kyokka eno yonna intaneti gye tuli mu kwokya naye n'ogamba nana nnyonjo. Awo tutolontoka bannamawulire bali mu mmotoka yaabwe yewuugwowulira oyo ataggwa batolontoka bali mu mmotoka yaabwe bagenda Lweza. Tugezaako okugoberera obutereevu okulaba ekintu kino kigenda kuggwa kitya. Nomination ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nkyatwala omukisa okunoonyereza ddala fiidi kikulu nsobola okujja Kyagulanyi Ssentamu nga proceedinga. Jjukira kati ziri ssaawa 7 noonya Kyagulanyi ali ku fiidi ki. Waliwo ate eno Shalom Television. Kanoonye ku Shalom Television. Biseemu naawe nyongera okwebaza kubanga naawe otuwa empeereza esingira ddala okubeera ennungi. Shalom Television is here. Network kyebakola aba Shalom Television. Bannange aba Shalom Television network kyebakola. Ate nga baleka bali okumpi awali omukulembeze. Oba bali kulayika maama. Balaka bali kulayika naye nga kyonna kyonna kyekiri tugezaako okwolekera naawe okuyamba okwolekera naddala atali mu ggwanga lya Uganda naawe ali mu Uganda nga tusobodde kweyongerayo okwolekeza ebigenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo. Natete, Lweza, Kavule gye batandise okusimbula okugenda Lweza. Nomination ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'egenda mu maaso. Ndowooza bano be bali Natete. Ekifaananyi kino kyandituyambye nnyo naye maama netiwaaka kandi yayanga yagizire nanka kandi gye netiwaaka yayanga kandi gye naye kyonna kyekiri ffe weetuli bagezaako okulaga ebigenda mu maaso naye wano kyemmanyi Natete wano kansooke nzireyo wa BCM ono network ekyamukuba embaga eyagala muwana ki na keeke ani gwe nnyina okunyigako omulala wano ani omulala wano kandaba ate ono ayina ki saagala nno okukunyigako n'otandikira mukumbuzaabuza na birala ndaba ono ayina ki ono nga tena kyayina naye talina kyayina mulabye ebitaba byange ate ono ayina ki ekitegeeza BCM yalina netiwaaka ennungi bantu tebalina netiwaaka nno. TV ze Uganda tewali yeerira ekangezeeko ku UBC. UBC eri mu birala ndaba gundi mukulu Mugisha muntu yayogera noonyaani omulala Megatron ayina ki bonna be babaddemu eri ya BCM. Megatron talina netiwaaka. Kanoonye Seimo official Seimo naye alaba bya UBC. Kanoonye Keke ampa update ku Kyagulanyi Ssentamu ng'asimbula Kavule. Kyagulanyi Ssentamu yabadde asimbula Kavule n'obubaka bwe yawadde. Lutujjukiza nti olwaleero lwennyini kweze omwaka mulamba. Olwaleero lwegweze omwaka mulamba. Kyanga deputy president waffe Mama Jole Mugisha yali deputy president wa Western Uganda kyanga atufaako. Olunaku lwaleero nga tutambula nsaba tumuteeke emitima gyaffe tumanye nti si nsobi okuba nti omu ku bannaffe twali twagala ennyo yali atuwa amaanyi yatugendako ku lunaku luno era olunaku luno lutuuse nga tulina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwe tulina okukola. Obuvunaanyizibwa obwo tubukola mu linnya lye ne mu mannya g'abannaffe bonna abatasobola kubeerawo naffe leero naye nga tulina okutuukiriza missoni yaabwe
balyoke batwesimiremu. Saba tugende ku nomination ne discipline n'obugumu nga tulina okukkiriza mu Katonda waffe nga tulina n'essuubi. Tubeere disciplined, tubeere bampisa, tubeere banjawulo, tugaane okusoomoozebwa. Obusungu tubusibe ku nkondo, tulage ekifaananyi Uganda empya kyena okubeera nga Mukama atukulembedde. Njagala okuyita onego balimwezo. Okay, tuyanze ege iyo update ndoza mugifunye bulungi nnyo n'obubaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwawadde abantu babadde bakuŋŋaanidde Kavulejja asimbudde okugenda kwolekera Lweza okubeera nominated. Yes, okubakunga abakunze nga bagamba bane mubeere disciplined. Ekigambo kya Lungereza disciplined, mubeere disciplined. Katuyongere tulabe bano bo BCM boolekera bagendera ddala Lweza batandise okusanga emiziziko. Tuyinza okuba nga tetugenda kwambuka n'omukulembeze olw'ensonga nti waliwo ttaaga ezimu gy'oba olina okuba ng'olina ebyobufuzi. So n'olw'ensonga eyo okuyimirira kuno kwolaba wano bannamawulire bonna beetooloddewo, waliwo n'emmotoka proceedinga okugenda e Lweza. Nkyanoonya sinnategeera oba emmotoka eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali oba mulimu bannamawulire bokka. Sinafuna ku mmotoka mwali mwatambulire ne bannamawulire bali wano basanzewo barricades z'ebyokwerinda, ndowooza beetagisa ebiwandiiko ebisobola bayamba okuyitawo awo. So tukyeyongerayo butereevu eno Williams broadcast tugezaako okuwa live updates ebice ebigenda mu maaso. Ndeeta embeera bwekyalimu wano nga buli kimu tukikuweereza omino nkyatulaba akaseera kano ndaba bwetyo embeera. Oyo Joel Ssennyonyi ne Secretary General owa National Unity Platform bavuddeyo mu mmotoka y'omukulu Swengere, bavuddeyo mu mmotoka zaabwe wano bafunye okuyimirizibwa, bali mu proceeding nga bagenda Lweza. Naye tugezaako okulaba kiki ekigenda mu maaso, lwaki bayimiriziddwa wano, emmotoka beetagisa ki, kaadi za kika ki, okulaba nga basobola okweyongerayo. Twongera okwebaza mukwano gwaffe BCM okuba nga atuwadde this live feed okutegeera biki bigenda mu maaso. Naffe ne tusinzira wano ku Williams broadcast abasinzidde mu Virginia, United States of America, okuba nga tubikwongererayo gwe asinziira gwe awooli mu United Kingdom, mu Europe, ali mu Canada, mu United States of America, ali mu Asia. Yes, bwe buli nnyo ddala ali mu United Arab Emirates. Onnengera wano bannamawulire ab'enjawulo, Secretary General David Lewis Lubongo yabawayamu n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu mmotoka eno gy'olaba eya Land Cruiser. Wano Sagundi spokesperson wa National Unity Platform ate era nga ye leader of opposition mu Parliament Joel Ssennyonyi ne David Lewis Lubongo nga beba kulembeza kuva mu National Unity Platform ng'ate David Lewis Lubongo Secretary General boogeramu n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyayimiriziddwa atudde emabega wano, akyayimiriziddwa okweyongerayo wali. Simanyi lwaki akyayimiriziddwa okweyongerayo. ariko yekomeddeko nkusaba subscribe kwogeramu wanako nerooko ndaba akaseera kano embeera bwekyo bwekyali buli kimu tukikuweereza nga bwetyo embeera bweri. Soka simanyi naffe nga bwetulaba tukyalinda kulaba omukulembeze bali bamugamba ssaawa 8 kubeera nominated essaawa ziri 7 n'eddakiika 26 ez'e Uganda. Balaba wano bali mu kafubo, Secretary General David Lewis Lubongoya, leader of opposition ate era nga spokesperson wa National Platform Joel Ssennyonyi boogeramu mukama waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu
simanyi oba boogera ki exactly naye nga kyonna kyekiri gwa tugobererwa obutereevu twongera okwebaza era eno ye Williams broadcast nange Williams tugezaako kwa live updates regarding the proceedings and development of His Excellency Robert Chagulanyi's nomination in Rweza or at Rweza at the Electoral Commission offices. N'omukulu Katana wuno mulaba naye abeegasseeko kinajjukirwa nti wayise omufumbiro deputy spokesperson ali mu kkomera abantu nga Sauda Madada abantu nga Eddie Mutwe Akirewo Kivumbi n'abalala bangi nnyo bali mu makomera bino bwe bituukidde ebya nomination y'omukulembeze waabwe ey'omulundi ogwokubiri ng'agenda okwesimbawo obutereevu ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda. Simanyi akafubo kano kali ku ki ndaba omukulu Katana, David Lewis Lubongoya, ndaba Joel Ssenyonyi, ndaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akafubo kano nga bakyayimiriziddwa ab'ebyokwerinda wano. Simanyi kiki kyennyini ekigendera ddala mu maaso. Kinajjukirwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza abawagizi bonna ba National Unity Platform, abawagizi ba Protest Vote 2026, abawagizi ba New Uganda nti babeere bakakkamu, babeere n'empisa, bakuume eddembe. Endabirwamu ye ey'olujja olw'emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu agizizzaawo. David Lewis Lubongoya ne Katana n'omukulu Joel Ssenyonyi ne badda emabega. Konvoyi yaabwe yimiriziddwa nga boolekera Rweza okubeera nominated. Bannamawulire bano nga bw'obalaba wano ku screen eyo entono nange wenjagalira ogume okulaba nti ye update yetusobodde okutuusaako. Screen eyo nga bw'olaba tugezaako okulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda okubeera nominated na ki, lwaki nomination ye ekyali mu kigoye. Weezinge kampumulemu nfune ku mazzi ag'okunywa ye Kingi Saha wuuyo. Kingi gwokiikiridde baani leero? Ngeze nkusangeeko nga tosubscribinganga owulire omuggo we gukaaba. Bw'oba oli naffe ku Williams broadcast, just press that subscription button. Be with us. Become a part of this big team. Nakwezo nolabye nomination si nomination. Subscriptions zaffe zongedde okulinnya. Tusenvula mpola naye tukyagoberera bano bannaye. Gwe natwegasseeko yakatwegattako naye atwegasseeko edda. Tuli ku lugendo olutwala Rweza ku kitebe ekya Electoral Commission ku nomination day ne moment ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Platform ne People Power Movement. Wano wetuyimiridde olaba byokwerinda okusinza ka screen ako ka monitor. Ono omukulu Swengera okuva e Busoga yayogera naye obusukka bwe okusukka ye waliyo ab'ebyokwerinda abambadde ebiddugavu abataddewo omuziziko guno Kyagulanyi obutayitawo ne ttiimu ye. Kinajjukira nti olunaku lwajjo General Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ali nominated, saalabye emiziziko, saalabye emisanvu, saalabye babyakwerinda nga bamublocking. Of course ndowooza alina ye privileges ez'enjawulo, alina treatment ey'enjawulo gy'alina okufuna. Ensonga tugemaganya bulungi embeera gye tubiseemu ebaire mbino aye kunkomerero tuliwo era mubeba gumu mutuweereza esaala mutusabire kuba lwe tuli mu lutalo waire nga ife tukyenda aye betukoba nti be enough is enough, this is our time. Bo balowooza nti tuli mu lutalo aye mumbeera yona tujja kumala kusa abantu b'Ebusoga. Ndi president mu mwenda ino buli muntu wali waba asanyukire na Uganda flag, gite ku mulimo, gite ku motoka, gite ku boda, because kino kya Uganda.
lero ya omukulu Swengere mbuya abayisizaamu mu lulimi olusoga agamba nti bannange zino ensonga za ggwanga Uganda wadde ng'embeera gye bayitamu si nnyangu nnyo naddala okuba nti kakati bateereddwawo n'emiziziko nga tebasobola kweyongerayo baweereddwa essaawa 8 okubeera nga Kyagulanyi abeera nominated naye kati ziri ssaawa 7 n'eddakiika 32 ez'eggwanga lya Uganda kitegeeza nti basobola okulemererwa okutuukiriza deadline eya Electoral Commission. Akamotoka ka poliisi kaakali kayiseewo so ngezaako okugoberera okulaba Kyagulanyi ayitawo tayitawo. Kale nkutegeeza nti olunaku lwa jjo General Yoweri Kaguta Museveni lwe yabadde nominated naye tetwalabye emisanvu tetwalabye emiziziko ekiri kye mbadde nkugamba nti oba olw'okuba ye ayinza okuba alina treatment ey'enjawulo gy'afuna ne privileges oba oliawo ye ez'enjawulo z'afuna ate nga oba oliawo bino bitwabadde tusingidde ddala okusaba Katonda bireme kubaawo okuba nti nga olunaku bwe lwabadde smooth and soft yesterday n'olwalako lwaleero bwe tubadde tusuubira bwe luba naye sofa wakyaliwo okusoomozebwa okw'enjawulo wuuyo Nubian Lee ali mu kuwayaamu n'abayizi baabo mukyala wuuno basobola tuwa lwaki bakoze eki batubulokinze tutudde tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi kikiddako naye nga batugamba saa 8 zennyini tulina okuba nga tutuuse so obubaka bwange nze bugenda eri abali mu byokwerinda mulekere okuba abatiitiisi kino kye tulimu tetuli mu bumenyi bw'amateeka oyo Olivia Lutaya akuwa embeera bweri beewandiisa okutuddirayingisa otuliisa newezinabakiro saawa 7 olwaleero wekigwa butereevu wona osinzira okugoberera Olivia Lutaya wuyo agezaako okuwa bwawulira ku mbeera y'okuba nti kakati bali bakyateereddwawo emiziziko nga tesobola kweyongerayo Chairman Nyanzi wuuyo chairman bali mwezo engineer bali mwezo so si chairman bali mwezo chairman Nyanzi ne bali mwezo bali mpulira mu music yavuga tandikira balire gwanga y'omunyendo mukulonda okay wona bukyasinziira okuwuliriza Williams Broadcast nze ndi naawe nyongera okwebaza kubanga otwegaseeko nyongera okwebaza nti oli naffe okumala eddakiika 46 zitwakabeera wano era nga tugenda kugezaako kyonna ekisoboka okulaba nga tukutuwa kyonna kye tusobola nga update ku Robert Kyagulanyi Center mu His Excellency wa National Platform kubanga agenda kubeera nominated olunaku lwaleero nti akalulu ke kawula abakulembeze ab'ensimbi ab'emma olunaku olwaleero tugenda okuwandiisa pulezidenti waffe okwetaba mu kalulu w'amaanyi yes oyo engineer bali mwezo naye agezaako kuwa feedback ku ki ekigenda maaso naye nga boolaba wano gwagoberera Williams Broadcast bakyayimiriziddwa emisanvu n'emiziziko zikyaliwo ndowooza bakyayina balina okumaliriza naye mbadde nkutegeeza nti si bwe kyabadde olunaku lwa jjo naye tugezaako okulaba kisobola kitya okubeera beta nga tebateereddwa miziziko basobole okweyongerayo okutambula bulungi ensolo ng'alya muddo nattaka nanfuusa ewuuni kyakulabirako ngeri Museveni teri atakka sobolinde maama tonanyega ate abamu batandise okuba nga babakkiriza kubanga bagenda omulungi atulaba akaseera kano bwetyo embeera bwekyali okulaba nga buli kimu tukibaweereza buli munnayuganda andaba akaseera kano olwaleero Olivia naye awolekeddeko olwaleero Olivia Lutaya mukulembeze okulaba nga buli kimu kigenda bulungi nga lidakisaama wona osinzira okugoberera Williams Broadcast ndowooza konvo yingiraba eringa eseetukaseetuka okulaba nga yeeyongerayo obutereevu wano bamazeewo ddakiika neziwerera ddala eddakiika ziweza 36 ezise ku ssaawa 7 mu ggwanga erya Uganda tugezaako okugoberera okulaba nga tukutuusizaako ddala bye tusobola okutuusaako ku butya embeera yonna nga bwetambula n'okweyongerayo Robert Kyagulanyi Center ng'agenda okubeera nominated wali erweza ku kitebe kya Electoral Commission wadde nga babadde bakyateereddwawo emiziziko emisanvu okusobola okweyongerayo nga tekunnasoboka okweyongerayo okutuukira ddala erweza naye nga eri ku sayidi ewa Wakiso Town Council yes oyo si Map Media alabika Map Media
so n'olw'ensonga eyo tugoberera byonna okulaba bigenda kubeera bitya okutuukira ddala gye tunaakoma n'olunaku lwaleero. Emikolo gyonna bwe banaamala okuva wano, bwe banaatuuka erweza, bwe banaava erweza ne beeyongererayo ddala paka Natete, kigenda kubeera kitya. Leero ebyafaayo ebirala biri mu kukolebwa. Gwe mulundi ogwokubiri nomination ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okubeerawo erweza, ate kitegeeza nti gwe mulundi ogwokubiri gwagenda okuddamu okwesimbawo ng'omukulembeze ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda, nga music artist, nga munnayuganda, nga taata, ng'omuzadde, nga omwami. So bingi nnyo ebyafaayo ebiri ku ye okwesimbawo okusobola okweyongerayo okubeera ku kyalubirira okubeera. So emmotoka zino nziraba zigezaako okuyitawo ku byokwerinda emizigo gye bataddewo. Of course tukyatunudde emmotoka ya leader of opposition yiyo ngiraba, then waliwo eno van drone gyendabamu ba Olivia Lutaya, the member of parliament abalala. Nkusaba bino byenjogera ogoberere ka monitor ako ka screen ako kolaba katono, sobola okutambula. Ab'ebyokwerinda bangi nnyo bendabyeko wali maaso, so tukyagezaako okutegeera ne bano bowulidde abagezaako okunnyonnyola ensonga ez'enjawulo nabo tebamanyi lwaki bakyayimiriziddwa kati, lwaki basobola kweyongerayo ate nga essaawa babagamba 8, essaawa ziweze 7 n'eddakiika 38, kitegeeza basigazaayo eddakiika 22 zokka okuba nga batuuse ku kitebe. Kansubire nti ate Electoral Commission tebagambe nti batuuse leeti. Of course ne luli baatuuka kikeerezi oluvannyuma lw'okuba nti era embeera gy'olaba wano ye yaliwo mu 2021. Twongera okusaba okulaba nti ebintu byonna bigenda bulungi nnyo nnyini ddala. Abantu abamu batanse n'okuvaamuko mu mmotoka, ndaba ab'ebyokwerinda bambadde ebiddugavu nga bayisaamu awo embuzi ebigere. Yeah, that is it so far. Yeah. Williams Broadcast nange Williams tugezaako okutegeeza n'okutuusaako embeera yonna nga bwetambula. Olunaku lwaleero nakusomeza 24 mwezi gwa 9 2025 gwe mwaka tweteekerateekera akalulu 2026 kugenda okubeera mu ggwanga erya Uganda, era ng'olunaku lwa jjo General Yoweri Kaguta Museveni yabadde nominated era bwe yamaliriza yagenze n'ayisa ebivvuulo n'ebikujjuko byabadde kololo. Olunaku lwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okubeera nominated wadde nga akyasanze okusoomozebwa. Ab'ebyokwerinda bamuteeredde emisanvu mu kkubo ng'ayolekera Lweza awali ekitebe kya Electoral Commission gyagenda okubeera nominated, ate bw'anaavaawo ajja kwolekera butereevu genda Natete ewabadde akasiki olunaku lwa jjo wadde nga n'ekavule kabaddeyo okulaba ng'ayogerezganyamu n'abantu be Natete, abakkiririza mu kyakkiririzaamu, abayimirira ku kyayimirirako, abawagizi ba National Platform ne People Power. Gwe mulama lwaki tuli wano olunaku lwaleero mu ngeri ey'enjawulo. Mikono gyaffe mwena batugoberera nga bali mu Uganda, abali mu Africa, abali mu Asia, abali mu United Kingdom, abali mu Europe, abali mu United Kingdom and rather abali mu Australia ng'eggwanga ate nga continent. Mikono gyaffe abali mu Canada ne mu US mwebale nnyo. Nze Williams era eno ye Williams Broadcast. Tugezaako okuddayo wano ku screen okulaba kiki ekizzeeko. Bwe mba mugenda ku lugendo n'olaba abakyala nga batandise okuvaamu basika ku ggomesi, kitegeeza wabaawo kitatambula bulungi. Tugezaako okugoberera okulaba kiki ekitakinga place, naye nga tubeebaza okuba nti muli naffe abali naffe ku Williams Broadcast live feed eno nga tukuwa embeera yonna nga bwetambula. So embeera bwetu bweri emmotoka ya mukulembeze Kyagulanyi nagirabyeko wali mu maaso yo nga yeeyongeddeyo, oba yeeri wali ete emabega, erabika yeeri wali emabega. So bwe tutyo bwe tukyali stack nze naawe twagala kutambula tugenda okututuusa erweza abeera nominated eddakiika 41 ku ssaawa 7 mu ggwanga erya Uganda. Bamugamba kubeera nominated ku ssaawa 8, kitegeeza nti obudde tebuli ku sayidi ye, budde tebuli ku sayidi eya National Unity Platform. Kansubire nti ogw'omusango tebajja guteeka ku bo, ogw'omusango butereevu guba gugenda kuba byokwerinda aba bataataganyizza. Yes.
kale katubateeremu kabbeedi wano kagira kababeesabeesa nange mpumule nange nnyo ku lwendo lw'amazzi si weewaawo. Tukyali ku Williams broadcast, of course tulindirira okulaba kiki ekigenda maaso nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyongerayo ogenderweza ku kitebe kya Electoral Commission okubeera nominated olunaku lwa byafaayo ekusomeza 24 ez'omwezi ogw'omwenda 2025. Tusinzidde mu studio za Williams podcast okuweererezaamu ensonga za Williams broadcast. Of course olabye munaye tusazeewo tubeere mu kasenge kano olunaku lwa leero byonna bikwere wano okusinga ate bwe tunaagamba ate tujja kubikuwadde kubanga wano natandise okubeera wano ku saa 11 ez'ekiro wano mu Virginia, United States of America okuliraana Maryland ne Washington DC. Ate kati ziweze ssaawa 12:43 kitegeeza mu ggwanga lya Uganda ziri ssaawa 7 ez'emisana n'eddakiika 43 okubula eddakiika 17 essaawa ze baba bategeeza okubeera ku kitebe kya Electoral Commission. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'okubeera nominated zituuke ziri 7 n'eddakiika 43 ez'eggwanga ery'e Uganda. Katwongere okulaba wano bano aba fiidi batuwaaki, sigambye kumpa kalango, nkugambye kumpa kintu nga kingattako naddala ku lugendo luno lwendiko olw'okuntwala erweza. Kandi omukulembeze awandiisiddwa. Okay, kale bakyali awo bakyali sitaaka so katugira tulinda tulabe kyonna gye kiggwera. Noonya ku Mordecai Mulisa wano ampe ku kyampa oba yalinayo ekinjawulo. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anti olira. Ate oli ludda wa? Okuba bidongo. Nange ngezaako kuwa abantu wano update. Gwe kiki olabyeyo so far? Kyendabye. Oli live? Ndi live ku YouTube. Kiriwo wano simanyi oba otegeddeko nti Alan Sewanyana akwatiddwa. Sitegedde katuwe update babulire n'amannya go nti gwe Mordecai Mulisa wa Mordecai Mulisa live. Abawulize bategeddwa kitegera Mordecai Mulisa wa Mordecai Mulisa live. Tutegeeza nti we twogerera Alan Sewanyana mpaka we machini akwatiddwa abadde bitundu by'erweza nga bolekera nomination ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa n'abamu ku bavuzi ba bodaboda. Ekintu ekiri e Natete mu njogera ennyambo oyinza okugamba kifumba mutuuka wagenda okubeera speech ya President namba z'okubeera nominated kifumba mutuuku. Enkumi n'enkumi z'abantu zeekulumuludde okuva ebwire n'ebweya okwanira n'okwerekera omwagalwa w'abangi. Yes. Kuli essaawa ze. Endala update ndowooza abantu bangi naddala abakyala abadde baliridde okulaba kitika sense of style eya First Lady Bobi Kyagulanyi era she never disappoints. Definitely, yes. She was really amazing. Bobi Wine tuuze ku kitebe nga tandaba kusimbula kulekera nomination ayogeddeko eri abantu wakati okubategeeza nga eno mission bweri ey'okufa n'okuwona naye kubadde omwaka mulamba okuva ekibiina lwe kyafiirwa Deputy President wa NUP wawulira Uganda naye ajjukiddwa wakati mu kusabirwa. Bobi Wine asabiddwa Pastor Muto yamusabira mu 2 ate ku luno era Pastor Muto akuze era amusabidde mumaka ge ate bw'atuuse ku kitebe abadde Lord Mayor to be Ronald Balimwezo yamusabidde ne tusimbula. Ne musimbula embalaasi neyanziza nja kuddira. Bannange.
oyo yabadde Mordecai Mulisa ng'ageza kutuwa kiki yenga munnamawulire kye yakafunako of course ekyo kyatuwadde era nga of course nga bakutegeezezza nti ensonga zeezo sigenda ziddamu kanzireyo ko wano ndabe bano baseetuseeko awuliriza era agoberera Williams broadcast abantu bano bakyali sitaaka abali mu konvoyi erimu emmotoka ne mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagezaako okwolekera erweza gyagenda kubeera nominated bakyali sitaaka ab'ebyokwerinda bakyabayimirizzaawo mu bufunze bayinza obutasobola kutuukiriza budde bwa Electoral Commission bwe yabagamba obw'essaawa 8 e Uganda ziri ssaawa 7 ez'emisana n'eddakiika 47 basigaze eddakiika 13 zokka. Mpozi n'ekirala Mordecai Mulisa kyatuwadde ky'ekyokuba nti omubaka ow'e Makindye Alan Sewanyana akwatiddwa. Yes. Tugezaako bajjukiza nti tunoonya kyonna ekikolera ddala obulungi abantu baffe ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 2025 nomination day ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu erweza ku kitebe kya Electoral Commission wadde nga kati tannafuna luyita olukusa tebannamuta ab'ebyokwerinda abalina bwe bamukwatidde ne konvoyi ye yenna yonna okuli David Lewis Lubongoya Secretary General wa National Platform, Leader of Opposition and the spokesperson of the National Platform, Joel Senyonyi, bakyali stark. Also, tukyalindira ensonga kinnaffe olaba update ziri on pause. However, we keep going. Nga batulinda. Nyina feed ya BCM ne bannamawulire abalala bengezaako contactinga wano bampe ekisingako. Actually, kanzire munoonye ndowooza Dr. Kwefulukuta. Leero ngeno Musumbu agenda kubonaabona nange. Nziremu munoonye ndabo balina kyampa. Kuba bo bali ku ground ate ekyo kituyamba nnyo. Ndowooza ne Mukiibi Hope nja munoonyaako. Kati Kwefulukuta alabika ali busy. Owaayo omukulembeze kyekigenda mu maaso kati essaawa zino kyomanyi enguudo batayinza ziggala Ntebe Road bamuggadde. Wow. Mbadde nzikirira kuyita eri ku Neebalamye Mayanja Nkoone nzireyo Fengo nze Mmengo nkwe Natete. Naye Neebalamye Mayanja bamuggadde ng'olina kukyuka osooka okomewo baggalidde awo wennyini awo. Amagye we batandikira amagye gatandise okuyita gatambula kati oyita olengera patro ng'eriko abasajja balina zisolido akubeemu n'ogiwulira kuzana ya lawundi y'esana kakati n'amagye mwegali gatambula mu sululu moja. Wow. Mu bufunze nomination etandise okusannyalala kuba nange nyina feed gyendabye ng'ate balina bye babakwatidde babalemesezza okweyongerayo side zeeyo nga baboolekera Lweza. Kyomanya kati nomination entuufu yeeno olwetandise by the way. Bali badde muli haaso kasiki kawedde katuli mu mbaga. Bangambye Alan Sewanyana naye akwatiddwa.
kati nasembye kulaba pichi ze nga zimpitako wano kati nakaddamu okupakinga nzire noonye ku bantu bana bali kale neyanziza era nja kuba nkuddira banaye tuli ku Williams broadcast of course gagafa mu ggwanga erya Uganda. Dr. Kwefrukta akutegeezezza nti enguudo zitandise okuggalwawo, ennyiriri z'amazigye zitandise okuyitamu mu kibuga okwetooloola, ate era nga naffe bwe tukutegeezezza wano nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyalina wafunye omuziziko gw'ab'ebyokwerinda okweyongera yeye ne konvoyi ye okuli David Lewis Lobongoya, Joel Ssenyonyi, Katana, Olivia Lutaya, Engineer Barimweza yesimbye ku bwa meya bwa Kampala, Chairman Nyanzi n'abalala bonna. Tuli ku Williams Broadcast nze Williams of course ennaku z'omwezi z'emu 24 njagala ozijjukire nnyo 20 omwezi ogw'omwenda 2025. Mama wali ndi mutwali bolaga mama wali ngezaako okugoberera wano obutereevu okulaba oba bano basobodde okweyongera ne bakyali sitaaka. Olivia Lutayo omulaba ali awo anyigaanyiga essimu, ndowooza tewali kigenda mu maaso abantu mu drone mwe babadde bavuddemu. Waliwo bano ab'ebyokwerinda boolaba abali mu motoka eyo, njagala bino byenjogera gwe ngogoberera ka screen ako ka monitor ako b'ebyokwerinda yiino Fuson number so emotoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri wali, emotoka y'amagye yabise poliisi ekkiriziddwa okuyitawo eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyayimiridde awo muvunze nomination ekyali sitaaka, wadde nga bane njogerako ne Dr. Kwefrukta yaŋŋambye nti nomination entuufu olwo nomination etandise. Munamawulire ky'omulala asobola okumpaayo ekirala akanoonyeku Mukiibi. Ye Mukiibi kati tali wansi wa kitanda. Mukiibi wange tali wansi wa kitanda. Kati ali wansi wa kitanda. Alabika ali wansi wa kitanda. Alabika ali wansi wa kitanda kati. Oli wansi wa kitanda? Mba kiri wansi ndiro mbamunde baratete kali ndi mundeba. Ndi ku YouTube butereevu live. Gwe wa Uganda nyaffe kiki ky'osobola otuwanga update? Update? Mbaye ntamana n'omukulembeze katugenda ku nomination twatuuse erweza walinga wanga okukisajja wunzi kwitaala. Pena bapekire muloka batukomezaawo. Bo ne bagenda kwaki mukwewandiisa era n'emitambo butereevu paka ene Natete ne background bweyimiridde. Ngeri kiriya sekete badde weri abantu bali mirembe bafutu sojazi badalekika buli nnyemmotoka ne traffic jam afulowinga bulungi nnyo so far embeera ekyali ndeefu ninga buli junction yonna olaba eriko abasirikale security weri yes amagye we gali badeployinze naye nabo balina emirembe tebannakuba ku muntu n'omu samba wayirize embeera ekyali nteefu bonnaawo naye ageze mu nomination eri yagenze. Nyina we mulaba wano akyali sitaaka bakyabayimiriza ba Olivia Lutaya, David Lewis Lobongoya, Katana bali kwitaala erweza nemuleka nga bagenze yagiye muka yiseewo nevonse kengenda kiground Natete awusome kirala kiriyo kati eno kati bwe beeyongeddeyo balina gye babakwatidde eno. Okay neyanza nja kuba nyongera okunoonya era bwe wanaabawo update onankoonako. Kale taata. Mulimu gw'amawulire gubonyaabonya munne. Tukyali ku Williams broadcast nange Williams tukutuusako embeera nga bw'etambula mu ggwanga erya Uganda ku lunaku olw'okubeera nominated olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ennaku z'omwezi of course za byafaayo mwezi gwa mwenda 2025 ennaku z'omwezi za 25 so n'olw'ensonga eyo bano boogoberera ebifaananyi by'olaba ku monitor awo bya
abantu abayimiridde mu konvoyi ekulembeddwamu emmotoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagezaako okweyongera okugenderereza abeere nominated babagambye ku ssaawa 8 naye kati bwenjogerereza Uganda ziri ssaawa 7 n'eddakiika 56 kitegeeza tebasobola kutuukiriza ssaawa 8 bw'avaayo okubeera nominated alina okweyongera ogenda e Natete. Mpuliziganyizaako ne Mordecai Murisa n'ategeeza nti alanisa okwanyana ne pikipiki bodaboda z'abawagizi be akwatiddwa nazo ne zikwatibwa ate bwenjogerezaganyizaako ne Dr. Kwefulukuta n'ategeeza nti amagye gatandise okuyitamu n'ennyiriri zaago mu ggwanga mu kibuga wakati ate era nga n'enguudo ezimu batandise okuziggala mu ggwanga erya Uganda mu kibuga wakati ate era bwenjogerezaganyizaako ne mu Kiibi Hope ate ng'ono ye munnamawulire owa channel ye gye bayita Uganda Nyaffe antegeezezza nti yali side eri Natete wagenda kubeera ebikujjuko ebiddako nga Kyagulanyi amaze okubeera nominated. Aŋŋambye nti amagye gwe kali ku kkubo naye tegalina mutawaana gwokka bafuutu soja gye bali bakola omulimu gwonna ogusoboka okulaba nga baluŋŋamya entambula z'abantu ab'enjawulo. Nze Williams tuli ku Williams Broadcast wano tusinziira okutuusaako ebyo byonna by'owulira. Ezaako okutunula okulaba bano bafunye ene progress ate network erabika ebatima ye aku media yasigadde ku screen network ebatima ye niyo mulala kaka yafunyeyo ku network etambula obulungi. Electoral Commission eyogera ki? Yali vice president. Electoral Commission eyogera ki? Electoral Commission ani bane Uganda yali vice president. Kansoke nonye UBC wano kansoke nonye UBC wano soke nonye UBC banange munansonyi watu kyali ku Williams Broadcast nonye UBC yubacha UTV Uganda live for today mama tebalika ni hani abaloga bana ya tenze ko batalo nganange binnemyo okufuna hotel. The smooth harmonization after the nomination. The candidates and those who are involved. Yeah, so His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mwezo n'abalala bali balaka batuuse. Regardless muka kusirika baleka batuuse erweza ku nomination day. Soke mujeko mugundi. That is the commissioners start their work, or Justice Simon Byabakama comes up, we'll be giving you a feel directly there so that we follow events. Because now what is happening is a very important step. That is the seconder will be coming over and present the credentials of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agoberera Williams Broadcast of course kati wano tusuukidde ddala we wasinga okunyuma kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bamaze okutuuka of course mu weema ya Electoral Commission erweza. Yes, kino kirungi nnyo wano ku Williams Broadcast tugezaako okugoberera ensonga zonna nga bwe zitambula webale kutwegattako era n'okusigala naffe katugoberere tulabe. Without much ado, I'd like to invite you or your agent to bring forward your papers, your nomination papers for scrutiny and verification. Your agent. Thank you. David Lewis Lukongo ye agent wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atutte empapula bazi ekebejje is a nomination. Tugenda maaso tubibatuusaako butereevu. Ffe ba Williams Broadcast monitor entono eyo kwe mba mulabira ebintu mbabuulira. So ebyo byolaba mu ka screen yako
mukulu David Lewis Lubongoya, Secretary General wa National Platform, awaayo ebifaananyi, awaayo n'ebiwandiiko ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babyekebejje nominating wa kugenda maaso. Nominator, seconder, Jago Fred, the seconder. All right. You can remain seated. Okay. Yes, ebyatulwanya bigenda mu maaso. Yeah. Byatulwanya byennyini bye tulimu wano. Ebyatulwanya bye tulimu tugoberera butereevu erweza tusinzidde ku mukutu gaggadde Williams Broadcast era nga tubisika ku mukutu gaggadde Ubacha UBC. For the first time here and online, we are at the EC grounds in Rubowa, Rweza, in Makinde Sabagabo. And this place is the first permanent home for the headquarters of the Electoral Commission in Uganda. And going forward, this is going to be the venue, the place where presidential candidates are nominated, and the set for this 2025-2026 general election being the first ones that have been nominated from grounds that belong to the Electoral Commission, that belong to the people of Uganda. Because this is your commission, this is your Electoral Commission. And so those who are watching online and following on TV and other platforms, the Commission has now instructed the technical teams here to verify and check all the particulars that are required of an aspirant for presidential elections, to participate in the presidential elections as a candidate. So that's what the Commission has asked the teams here that are from the legal department of the Commission, the voter data management department, election management, field operations, to check those particulars that are required. And they are checking those particulars which the aspirant was informed to bring as they submit their nomination papers. The nomination form filled in triplicate, 3 copies, a declaration of consent that the aspirant Tongera okubajjukiza abali ku Williams Broadcast nti tuli butereevu wano okutuusaako empeereza ey'enjawulo, okutuusaako ebigenda mu maaso erweza nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu mukolo ogugenda okumuyambako okubeera omubbenkanyi ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. So the process of nomination is taking place now. They're trying to scrutinize and verify the documents being submitted by the Secretary General of the National Platform. Yes, who is the agent of the nominee, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. So David Lewis Lubongoya is the agent and has submitted some papers under scrutiny and verification, after which the seconder and others will come. So David Lewis Lubongoya is coming from the table of the Electoral Commission, Justice Biabakama and the team. So he's back, as is having the file, and now they are having a word with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, and he's supposed to sign. He's signing some documents,
probably to be taken back to the table of the Electoral Commission team. So this is Williams Broadcast with me, Williams, and of course we're getting a feed from live from UBC, the national broadcaster from Uganda. Appreciate you guys being with me up to now. So genda wali joini tuteekemu ssente mu sponsoringeko programs zino internet yegenda nnyo n'amasannyalaze amataala gano nga gatukubamu temututama. Awo wali akagambo join waliwo bronze badge, waliwo silver badge, waliwo gold badge. Yes. Kanzile ku byandeese nve mu lugambo lwa ssente. So Kyagulanyi assigninga documents zidizibweyo agent we David Lewis Lubongoya. Baba. Babi ayambadde awedde mu keesi n'omwami we ayambadde awedde mu keesi akakofiira ka babi kwekali omukolo tuguli wakati nomination egenda mu maaso. Agent David Lewis Lubongoya atambula addayo ku mmeeza ya Electoral Commission okuzzaayo empapula ezisayiningidwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli ku Williams Broadcast nange Williams okutuusako empeereza eno mu ngeri ey'enjawulo. Nga osinzidde okugoberera webale nnyo oyolera ddala wawo osinzidde teeka mu comment section. Butya bw'owulira ku mpeereza yaffe teeka mu comment section. Tukyeyongera tuli mu studios ya Williams Podcast tukutusaako emirimu gya Williams Broadcast. Who doesn't love So tonzanyira bulango ontama nze nako wadde olujanjalo. Ani agambye nti njagala obulango dda wano. So embeera ekyagenda maaso yeeyo yakubeera nominated. Tukutuuzako butereevu ensonga zino. Osobola okusharinga live eno, osobola okugilikinga, osobola okukomentinga n'okukola kyonna kyolaba nti kigattako empapula za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zikyekebejjebwa okulaba bukya bwe tweyongerayo okuva wa wetuli. For keeping the country and citizens of Uganda and everybody that is watching these proceedings, for keeping them informed of what is happening, because this is their exercise. This is the exercise of the people of Uganda, and what the commission is doing is fulfilling that responsibility that it has. So we thank you, members of the press, for since yesterday, actually since the roadmap started, the roadmap to the 2025-26 general election was first launched in July 2023, and again revised and relaunched in the presence of stakeholders in August 2024. And over time, a number of milestones on that roadmap have been undertaken, including demarcation of electoral areas at local government level, the organization of polling stations, mapping of persons with disabilities to polling stations, the first major nationwide mapping of persons with disabilities to establish who they are, where they are, what kind of disabilities they have, what needs to be done to ensure that there is greater inclusivity in the electoral process by persons with disabilities. And one of the things that the Commission has done and endeavors to do is to make sure, for instance, that on events of this nature and others, that there is sign language interpretation or translation. And you can see we have Mebo Murungi there for those who understand the language of sign language. And then the Commission undertook the update of the National Voters Register. Period was given when voters who had the opportunity to, those who are not on the register, to register as voters. Those who were new voters to register as new voters after attaining the required age. There was also the opportunity for those who wished to make transfers from one voting location to another to do so, as provided for in the law. Of course, Banai.
tukyali ku Williams broadcast mbambalekedde information eri mugifune okuva mu commentary kuva ku UBC so temulowooza ndi mbavuddeko nkyabaliko nnyo tuli ku Williams broadcast. Of course we're getting that feed from UBC, National Broadcaster of Uganda, and I am Williams. Proceedings for the nomination of His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu, leader of the National Unity Platform and People Power Movement, now taking place at Reza after where they will be proceeding to Natete. So no resongeyo. Timugamba bane musajja yatuvuddeko dda. Tubibaza okubanga muli naffe ku Williams broadcast. Embeera yonna ng'egenda maaso ey'okulonda n'okukuba kampeyini za ezitwolekeza 2026 tujagezaako okujjanga obutereevu bwe tutyo kutuusaako bye tusobola. Eyo ttebo gy'olaba ya akakiiko ka byakulonda bali mu kwekebejja empapula eziweereddwayo agenti wa His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu David Lewis Lubongoya bazeekebejja. Bwe bamaze okuzekebejja omulungi gusoose bazimuddiza n'azisayiningako Robert Chagulanyi Ssentamu bamaze ozisayininga agenti we David Lewis Lubongoya n'azikomyawo. Kakati bakyagezaako okwekebejja ebirala embeera egende bulungi mu maaso. So we tukyali awo tuli ku Williams broadcast era tutuli wano mu studios za Williams podcast wano tukolerawo nsonga za podcast naye twekanze nga olwala okulwalira okwanguyirwa omangu tulina kujja wano ne tugattagatta ebyuma bino ne tukuteerayo ka monitor ako okusobola okumonitoringa what is taking place as we give you audio on through this microphone and this mixing console. Thank you very much. We appreciate you being part of this long broadcast on Williams broadcast. Yeah, there are 2 presidential nominations. New candidate Robert Chagulanyi Ssentamu appears before Electoral Commission for credential verification. Yes, that is according to the lower thirds of the UBC. Wetuyimiridde tetuvaawo. Wetuyimiridde tetuvaawo era tugumiikirize paka process yonna ng'ewedde. Jjukira awo bw'anaavaawo ajja kuba yeeyongerayo ogende Natete ate embiri geekaabe. Bakyekebejja bipapula kati ndowooza babimuddizaayo baataayo era asayininge. Bannange process eri tight. Abazungu baabo abaabo bebe ebizibu abo buli wamu babaawo abo akajiiko nattabula. Tuli mu kulinda akakiiko k'ebyokulonda empapula kazikoonakoona ziringa ezizitowa ne kazikoonakoona ayimiridde. Sooka otereza omusipi munnange zino embeera. Obamanyi abaana kwata akantu ako katambuze bwekwa kateekaawo. Okateekaawo akasawo ako njogera ku oli atambula ku screen. Kateeka wa justice byabakama yitamu kati mbiyiseemu olumgezaako ba interpreting era bene bigera maaso awo mbiyiseemu nawana nayitamu bali mu kuyita mu mpapula. Tuli ku nomination day and moment of His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu ye long broadcast yendo tugezaako okutuusaako naawe obeere otambule n'okumanya. Yes. Sayiningako Justice Byabakama, chairman w'akakiiko k'ebyokulonda. Sayiningako Justice Byabakama ku mpapula ezo. Sayiningako
emirimu giba mingi gambye tuli bize wano tusayininga ku mpapula tuli bize tusayininga abazungu abo beekajiiko nattabula abo olaba batudde ate ne babatuuza n'amaaso sajja bino tebituwanga bwetwazi nebitubonyabonya birya mu lumira mu luzise abakoowa dansi Muwanga Kivumbi omumyuka w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda. Well, what is happening right now? Ndabye n'omukulembeze omulala wa Eastern Region ekitebe kye bakagulawo abanuupu ndabyeko ku David Lewis Lubongo ye n'abakulembeze abalala okuva ku National Unity Platform batuddewo awo. Person today and yesterday who have come at the proposal. Empapula nga teziggwa kusayininga. That is the chairperson of the Electoral Commission, Justice Simon Byabakama. I see him doing some mathematics, doing some calculation there, signing papers. Well, this is a tough time because before he pronounces himself that you've been duly, let me just wait for that statement. Maybe he's about to speak. Well, before he pronounces himself, you cannot be very sure because we saw Elton Joseph Mabirizi. Okay, let's listen. Distinguished guests, we've been scrutinizing and verifying the nomination papers of the aspirant, and we are satisfied he has fulfilled the requirements of the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Are you nominated? Kyagulanyi are nominated. He's now a candidate. Second time, standing as a presidential candidate of Uganda. Sivierinyi. Atuuliza ku Williams broadcast ngenda kusomesa 24 mwezi ogw'omwenda 2025 CV ya Kyagulanyi egenzeeko omulundi gw'okubiri nga fully nominated as a candidate to stand as presidential aspirant of Uganda. CV ebyafaayo byongera okuwandiikibwa yogera tuwulire Byabakama oba okyakoonako stamp. Akyakoona stamp process ng'ebeera mpanvu. Eyo stamp kati nenjifuna nange nenominating. Anaki okulondesa kuli wano okulondesa so n'olw'ensonga eyo agoberera Williams broadcast of course process n'atera okuggwa tulaba ate Kyagulanyi bw'avaawo awo okweyongerayo paka Natete naye nga tubebaza okuba nga mbuli naffe nga tuba tuusako empeereza eno kizzaamu amaanyi. Yes, it gives energy, it gives power for you people to be with us and watch. But now it's like you bw'oba tonna subscribinga naffe likinga sharinga live eno omulala agirabe ne baba tasobodde kulaba mu real time. So tugezaako okugoberera
Chunga tebi. Chiko kebyokulonda nno kanene. Aliko omu babiri basatu bana. Right. You are required to append or affix your signature or that of your agent on this paper to confirm that indeed you have attended. So please, your agent or yourself, whichever. Oh, sure. Yeah. Agent wa His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu David Lewis Lubongoyanga ye Secretary General wa National Unity Platform agenza okuteekako omukono ku kiwandiiko ekiraga nti candidate we azze n'abeerawo mu buliwo okubeera fully nominated. David Lewis Lubongoya we yatambula akomawo. Tuli ku Williams Broadcast getting this feed from the UBC TV. Candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert, as a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1, you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable so as to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide before you embark on your campaign schedule, which officially begins on 29th of September. You're also to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines. Although the campaigns kick off on 29th, however, you are at liberty today to meet your supporters, since we could not allow them, all of them in here, at a designated place, either to roll out your manifesto or greet your supporters. You are at liberty to do that. The commission is also required, upon nomination, to avail you a soft copy of the voters register, the national voters register. And we have this soft copy here. I ask your agent to come and pick it. Yeah. Voters register mubeere nayo. Tutambula kintu kigenda mu maaso. No. Furthermore, under Section 23 of the Presidential Elections Act, the Commission is required to ensure that the relevant organs of the state provide you, during the entire campaign period, your protection, both on the road, on the campaign trail, or not even on the campaign trail, wherever you want to go, and also at home. To that extent, therefore, we are going to hand over to you a security vehicle together with the security personnel who will be guarding you at all times. The vehicle is at our cost. The fuel, the driver, the guards protecting you are all at our cost, even maintenance of the vehicle. Thereafter, we have a media tent. You may want to address the media and talk to the people of Uganda. It is at your will. But for now, can we go and we hand over to you your security vehicle and the security personnel. Thank you very much. So n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi abadde fully nominated bagenda mu mmotoka ya security ezigenda mukwemerera nga tuyita mu kalulu kano aka 2026 mpeebeza kubanga mbadde nti tujja kusooka tuwummulemu ku maaso awo nange ng'omuntu mpummule kuba nange ndi mukadde ekimala then Kyagulanyi
oba live n'agirekako ngirekeko etambule naye ku data waani ku intaneti yaani ku masannyalaze gaani William gwe tolwanirira ggwanga ndirwanirira naye nga nammwe bwe musponsoringa program so tweyongerayo bayimiridde awo bo balaba bayimba ennyimba bayimba baliyambala engule abazungu balaba basinayipa banoonya amafuta abo na golodi na kopa bayayi Thank you very much. Please, the candidate. Come back to the Electoral Commission here in Rwezalubowa. Okay, so kakati baba no bafulumye Rwezalubowa bagenda wali security baboyere motoka ye kwe motoka zaabwe banayo okusoma akatono afudde asinga bannamawulire obalaba olaba eri eswagiro lirina be lirumanga Kyagulanyi otambula bamawulire bonna baabo nga kamera ziri ku ggwe eri eswago olimanyi ggwe nga muvudde mu bire bya struggle ekyo kiruma abayimbi banneekyo ne bagamba naye akaana kano By them, he will be proceeding out. As we see, he and his will be proceeding out, and they'll be moving straight to where the detail is. And then the chairperson of the Electoral Commission will be handing him over the car. Then he'll be addressed by the commander of the security detail, who will in turn give a brief. Kati okufeedi nno gikimawo awo UBC nga omusasi wange feedi emulemi okusikawo awo naye kasita mulaba ebifaananyi ebyo of course Robert Kyagulanyi Ssentamu awo atwaliddwa ne ttiimu ye bafune security detail bafune emotoka y'obukuumi n'abakuumi abagenda ogibeerako ogimulaga emwanda atambulira ensonga etambule bulungi nnyo iye abamawulire bali wano obujaketi buli wano obujaketi buli wano obujaketi buli wano obujaketi buli wano katulabe tulinda no bamukwasa ekidduka sobola ogenda okwogerako bano abamawulire Flag bearer for the presidential elections 2026 has officially been nominated by the Electoral Commission. All requirements needed, Robert Kyagulanyi Ssentamu has presented them, and the Electoral Commission is very satisfied. Now he's heading to the vehicle that is being given, and this is for his security. Wherever he goes, he's supposed to have 24/7 protection from today till the entire process is done. Now, interesting this time, these candidates are only given a patrol vehicle, that double cabin. It has a 16-man crew. The days of my guest in studio, Samuel Walter Rubega Mukaku, they were given a security vehicle. They were given a vehicle for the candidate to traverse the country. And I remember they contributed 8 million non-refundable. This time it has been 20 million non-refundable. But during their days, you would contribute 8 million, but then you would be given 20 million. Now, things are tougher for this time round for the candidates that are that are already been nominated. We can say 6 of them are now fully nominated, bring to the end of what we began with, because by closure of business yesterday, we had 5 candidates, and today morning,
the chairperson of the Electoral Commission, informed us that also General Gregory Mugisha Muntu had fulfilled the requirements issued with the certificate, and he was duly nominated. Now, this brings the number to 6 candidates who are going to appear on the ballot paper, unless any changes. But as we see things, no change. It is 6. Now, Robert Kyagulanyi Ssentamu will address the media, as it has been the norm for every candidate who has been nominated. Protocol team, please get me. Tontama. Ngenda kuuliza kuogeranga nga we kubisa obuntu. No president, now a presidential candidate for 2026, making the total of 6. Yeah, naye mwana David Lewis Luvongo is a true secretary general. Is a true administrator of the party. Previously, oh, we seem not to have You are welcome to address the nation. We have 20 minutes here. You can talk to us for 10 minutes and then take some questions from members of the press. You are welcome. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolly Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jolly. Mama Jolly was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day, not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolly, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor. Our country is rich. Our country cannot fall down. Our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them.
leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested and they're still in prison as we speak right now. Many were killed and many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this. We risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal. Betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still have our little freedom to continue fighting for their freedom. Therefore, ladies and gentlemen, no matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%, let us take that chance and fight. We have always been telling you about the protest vote, and today, let me use this opportunity to break it down in more detail. We have voted before. We have won elections before, and we have been rigged before. But the election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election as a way of protesting against the injustice that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Now, to our brothers and sisters in the diaspora, you, brothers and sisters, the Ugandans in the diaspora, you send so much money. You send more than $2 billion back to Uganda every year. In real sense, you are the biggest investors in Uganda. We know that many of you even fear to come back home because you know what happens to those that return home. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya, who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now, he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. We know Robert Kayingo Luja, a lawyer who was recently abducted from the airport, kept incommunicado for a month before being forced back in exile without even stepping foot in his house. The examples are many, ladies and gentlemen, but I tell you, my friends, we are fighting so that you can return to your home, to your families, to freedom and dignity. We are fighting so that you are received with roses and not handcuffs. We fight so that Uganda can give your children the chances and opportunities that you never got. That is why we fight. Now to General Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and bush war comrade,
General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice. And yes, we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for. Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. That should not be too much to ask for. You are aware that for the last 5 years, your regime has done everything to break our spirits. Akyayogera naye enkuba etandise okutonnya, enkuba buli wetandika okutonnya mu Uganda, definitely the signals will always get down. So it is unfortunate that he had not concluded his address and the network is kind of get down. Ntamu, the new president, and now a candidate fully or duly nominated. So n'olw'ensonga eyo wano ku Williams Broadcast tulinda tulabo ba UBC nasobola okumyawo sigina eyo naye nga annyonnyodde ensonga nnyingi nnyo semmanyi nti Olungereza olutegeera, saagala kudda mu bigambo ebyo, naye nga mu bufunze ategeezezza mu diaspora lwaki okulwana kuno okulafuubana kuno kwe kuli nti mukomewo eka nga tebabateeka ku mpingo wabula nga babakwasa ebimuli. Ayogedde ku abo omwami gwe bakwata ne bamala ne bamulinyisa ennyonyi n'addayo nga tayingidde na mu nnyumba ye. Ayogedde ku oyo yali ava mu kkomera e Congo n'awambibwa bwe yali agezaako okukomawo. Ayogedde ku butya jjajja Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyamazeewo lyonna bw'amazeewo ye ne ttiimu ye nga Uganda bagisika bagizza mabega. Azzeemu n'ayogera naye n'amugamba nti ne bw'aba tasobola kuwuliriza muntu yenna awulirize wakiri afande Kayindo Otafiire eyayogera ennaku ezo ebigambo ebirina ensobi ze bisongako mu regimu ya jjajja Yoweri Kaguta Museveni. Katuwulire. Soldiers, health workers, and other workers are paid promptly and adequately. Where farmers earn fair income from their produce, where traders are not suffocating under exploitative tax regimes. That is a new Uganda that we dream of. That is a new Uganda that we shall definitely get to. A Uganda where citizens can demonstrate on the streets about injustice, and the response of the government will be to listen to them and not to shoot them dead. A Uganda where jobs are not for the connected few, but for all those who qualify and are willing to work. Thank you. In the coming days, ladies and gentlemen, we shall unveil our manifesto, and we shall go ahead to paint a clear picture of that new Uganda that we dream of, that new Uganda that we believe. But ultimately, about leadership, that will be a Uganda where leaders will be serving the people and not the other way around. I tell you, my friends, that Uganda is possible in our lifetime. And with your courage, with our sacrifice, and with the grace of God, we shall reach that new Uganda. Now, as the National Unity Platform, even with the little resources that we had for the last 4.5 years, we have already demonstrated that we are able to use less and achieve more. We have managed to acquire the biggest political party headquarters in Uganda. We have launched the first school of leadership, and we have gone ahead to groom leaders at no cost to them, leaders that will uphold our values and offer leadership to the next generation after we retire. We have supported families of political prisoners and missing comrades. We have refused to be compromised. We have held onto our principles even when it has come at great personal cost. We have pursued and secured sanctions against those who steal
from our people and against those who oppress our people. We have kept the struggle alive and we are growing even stronger. Now to the international community. Uganda's freedom is not only for Ugandans. Uganda's freedom is for everybody. If Ugandans are safe, if Ugandans are not safe, neither are our neighbors, nor the international dwellers or the international community that always receives us when we go seeking for asylum. Please stand with us as we stand for democracy and human rights. Now to our senior comrade, Dr. Kiza Besije, to our brothers Alex Waiswa Mufumbiro, Comrade Bobi Wine, Eddie Mutwe, Achireo Chivumbi, Machete, Gaddafi, and all other political prisoners, we honor you, we think about you, we pray for you, and we are fighting for you. To your families and every Ugandan that has been affected in this struggle, please don't lose hope. Your suffering will never go in vain. Now finally, to the comrades that I will be moving with on this campaign trail, the foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield. You have been my eyes. You have been my courage. You have been my strength. You have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was a liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle. Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Your duty in this campaign, I must remind you, will not be to protect me. Yes, your duty in this campaign is not to protect me. It is to protect yourselves. It is to protect each other. It is to protect those ordinary people that come to support us on our rallies. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Be careful, but don't show fear, because this regime wants us to be fearful. My brothers and sisters, I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose future is empty and we want to give meaning to. We are fighting for those police officers who are ordered to brutalize you because you are fighting for their children's future. And afterwards, they have to return to their uniport, to an empty house, to children with no school fees, and to a family with no health insurance. Please don't look at them as your enemies, because they are not your enemies. They are victims too. They also wish that things can change someday. Brothers and sisters, if we succeed
this country will be free and things will change forever. It will never be the same again. Unfortunately, if we don't succeed, nobody will ever believe that we did our best. That will mean that we are condemning our children, those that are born and those that are unborn, to slavery. And that is not what we should be doing. Therefore, brothers and sisters, failure is not an option. We must get our freedom, or at least die trying to get our freedom. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free, and I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when, and we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end, we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Thank you, candidates, for that address. Now, members of the press, the candidates team has said that it's going to do the version in Uganda at Natete and also... tugoberera ku Williams Broadcast, of course, okubadde okwogera okusookera ddala nga yakabeera nominated fully from the Electoral Commission desk. That is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga zonna agambye agenda zivvuunula mu Luganda ng'atuuse e Natete. Enkuba mukisa, enkuba iyo etonyedde ddala mu ggwanga lya Uganda naddala awo erweza erubowa we bali nga abadde awa okwogerako eri ensi Uganda nga ayogera eri bannamawulire. David Lewis Lubongo yakutambulira wuyo Olivia Lutaya naye yakutambulira ne Kyagulanyi wuyo ayogera katuwulirize kyayogera kati. We proceed to Natete to address our rally and maximize our time, and maybe we'll answer questions from there or another opportunity. Thank you very much. Tagenda kudda mu bibuuzo oluvannyuma lw'embeera y'enkuba eriwo embeera y'obudde kakati agenda kweyongerayo e Natete gy'agenda okuddiramu ebibuuzo bya bannamawulire n'okutuwa byayogedde mu Lungereza wano kubituwa mu lulimi Oluganda. Please, protocol team, protect my microphone at the main podium. So ye embeera egenda mu maaso wali erubowa lweza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwogerako. Mbeebaliza ddala ngenda kusooka mbawummulemmukko oba mwagala mbu musigale wano bwe muti nga mulaba eno TV yammwe. So tulengera Babula Itungo Kyagulanyi nga ali wali enkuba etonnye ogwo mukisa gwa ddala bw'oba oli muntu ow'omwoyo ogwo mukisa. Twebaza UBC okubanga tuwadde that live feed. Nze Williams Williams Broadcast Kyagulanyi amaze okwogera kansooke nange mpumulemu ng'omwo.